aos 50 anos, a maioria das pessoas procura estabilidade. Procuramos call her os frutos de décadas de trabalho, de noite sem dormir, de dedicação a uma família ou a negócio. Tamba machava que esse seria o meu destino. Meu nome é Eleanor Vance. Durante 27 anos, fui a força criativa e a mente estratégica por trás de Vance & Company, uma renomada consultoria de arquitetura e paisagismo em Halifax, no Canadá. Mas no dia do meu 50º aniversário, enquanto o bolo ainda estava intacto na mesa de cozinha, meu marido Thomas me alhu nos olhos e disse que estava partindo. Ele não queria apenas o divórcio. Ele queria empresa, o prestigio e o meu silêncio. Ele me descartou como se eu fosse uma estrutura antiga e desgastada, incapaz de se modernizar. O que ele não percebeu, no entanto, foi que eu me empurrar para o abismo, ele me libertou da única prisão que eu fingia não ver. Aquela humilhação pública, que deveria ser o meu fim, tornou-se a faísca que reconstruiria minha vida de uma forma que ele jamais seria capaz de alcançar. Nossa vida parecia comercial de televisão sobre o sucesso canadense. Morávamos em uma casa de pedra histórica nos arredores de Halifax, cercada por carvalhos antigos e uma vista permanente para o oceano. A Vance & Company era o nosso orgulho. Comicamos pequeños, desenhando jardins residenciais e pequeños projetos urbanos, mas ao longo de 2 décadas, transformamos a empresa em uma marca de prestígio, responsável pela revitalização de praças públicas e propriedades de luxo em toda a província. Thomas cuidava das finanças e do relacionamento com os investidores, e eu passava os dias debruçado sobre as mesas de desenho, criando conceitos que integravam a natureza, a arquitetura moderna. Eu achava que tínhamos a parceria perfeita. Eu confiava nele de olhos fechados. Quando os lucros começaram a saltar e os prêmios locais começaram a preencher as paredes do nosso escritório, eu acreditava genuinamente que nossa segurança estava selada para sempre. Minha rotina era previsível, confortável e profundamente gratificante. Eu sentia que cada tijolo daquela vida tinha sido colocado com amor e esforço mútuo. Entretanto, a estabilidade é uma ilusão perigosa quando depositamos nossa segurança nas mãos de outra pessoa. Eu estava tão imersa nos prazos de entrega, no aproveito de licenças ambientais e no cuidado com nossos clientes que não percebi as pequenas mudanças ao meu redor. Thomas começou a sugerir que eu passasse menos tempo nas reuniões de diretoria. Deixo o estresse corporativo comigo, querida, você precisa focar apenas na parte artística, e ele me dizia com sorriso que, na época, parecia partir. Acedi o conselho de bom grado, acreditando que ele estava tentando poupar minha saúde. Passei a assinar os documentos fiscais e os relatórios anuais que ele trazia para casa sem ler as entrelinhas. Afinal, porque eu desconfiaria do homem com quem construí tudo. A vida corria mansa, como o rio que cortava a nossa propriedade de verão. Mas a tranquilidade esconde correntes profundas. Os sinais estavam lá, camuflados na rotina. Comico com chamadas telefônicas que terminavam abruptamente assim que eu entrava na sala. Thomas passou a fazer viagens de negócios frequentes para Toronto e Montreal, alegando que estávamos expandindo nossa carteira de clientes corporativos. Sempre que eu pedia para acompanhar ou participar dessas reuniões estratégicas, ele encontrava uma desculpa sofisticada. A atmosfera lá é muito agressiva, Eleanor, puramente financeira. Esse talento é precioso demais para ser desperdiçado com burocratas. Eu me sentia lisonjeada, siga pela minha própria paisão pelo design. As auditorias internas de empresa começaram a ser feitas por uma nova firma, recomendada diretamente por Chloe,
uma jovem analista de investimentos de 26 anos que Thomas havia contratado recentemente como sua assistant executiva. Chloe era efficient, fria e circulava pela nossa cidade com uma autoconfiança que me incomodava, embora eu tentasse reprimir esse sentimento, culpando-me por uma suposta insegurança tola de minha parte. Os relatórios financeiros que chegavam a minha mesa pareciam corridos, mas o faturamento reportado não condizia com o volume de projetos que estávamos entregando. Quando questionei Thomas sobre os números uma noite de outono, ele riu, minimizando minhas preocupações. A economia está oscilando, Eleanor. Estamos reinvestindo os lucros novos softwares de automóvel. Confie mim. Foi a primeira vez que senti calafrio na espinha, aviso silencioso que decidi ignorar. O golpe final foi desferido com uma precisão cirúrgica no dia 14 de março, a data exata do meu aniversário de 50 anos. Tínhamos jantar reservado com alguns dos maiores investidores imobiliários da região. Eu havia escolhido vestido elegante, tentando ignorar o cansaço acumulado de semanas de trabalho intensivo. Pouco antes de sermos, Thomas me chamou ao escritório de nossa residência. Sobre a mesa de magno, não havia presente, mas uma pasta de couro preta contendo duas notificações formais. A primeira era pedido de divórcio litigioso. A segunda, uma ata de exclusão societária de Vance and Company. Com uma voz desprovida de qualquer moco, o homem com quem eu havia compartilhado minha vida explica que, devido às cláusulas de reestrutura que eu havia assinado ingenuamente nos últimos 3 anos, minha participação majoritária havia sido diluída. Eu não era mais a diretora criativa. Eu não tinha mais direito de voto na empresa que levava o meu sobrenome. Higher, ele revela que mantinha relacionamento com Chloe há 18 meses e que ela assumiria a gestão de novos negócios. A empresa precisa de uma visão jovem, Eleanor. O mercado mudou, e você ficou estagnada nos seus conceitos tradicionais. É melhor para todos se você apenas assinar o acordo e seguir em frente, diz ele, estendendo-me uma caneta. O mundo parece perder o som. Toda minha dedicação, minha arte e meus anos de sacrifício have sido transformados em armadilhas legais desenhadas pelo meu próprio parceiro. O colapso foi imediato e devastador. Recusei-me a assinar os papéis naquela noite, o que desencadeia uma guerra jurídica impiedosa. Thomas acionou os advogados mais caros de Halifax. Em poucas semanas, usando as procurações que eu lhe dera no passado, ele conseguiu congelar nossas contas bancárias conjuntas sob alegação de disputa de bens. Fui impedida de entrar no prédio de Vance and Company por seguranças particulares contratados por ele. Ver os funcionários que eu havia treinado abaixarem a cabeça enquanto eu era escoltada para fora do meu próprio escritório foi uma dor cortante, que estracalhou o que restava do meu orgulho. A imprensa local de negócios publica notas discretas, mas destrutivas, sobre a reestruturação e modernização de renomada firma Vance and Company, agora sob a liderança jovem de Thomas e Chloe. Amigos de longa data, que antes frequentavam nossos jantares de gala, desapareceram misteriosamente. O telefone parou de tocar. Descobri que Thomas havia espalhado o boato no mercado de que eu estava passando por colapso mental devido à idade e que meus projetos arquitetônicos já não atendiam aos padrões de eficiência modernos. Eu estava sozinha, sem acesso ao meu capital, sem minha profissão e com a reputação manchada na cidade onde nasci. O inverno daquele ano foi o mais frio de minha existência. Aluguei pequeno apartamento de quarto em uma área industrial de Halifax, longe da costa e do prestígio que eu costumava ter minhas manhãs irem passadas em silêncio, encarando paredes brancas e uma xícara de café barato.
Minhas maus, que antes desenhavam parques inteiros, tremiam de ansiedade. Eu me sentia invisível. Para a sociedade, para o mercado e para o homem que eu amei, eu era apenas uma mulher de 50 anos descartada, cujo prazo de validade havia expirado. A escassez financeira começou a bater a porta. As economias que consegui resgatar de uma conta poupança antiga estavam se escotando com os custos iniciais do processo judicial. Houve noites que chorei a perder as forças, questionando como pude ser tão cega, tão vulnerável. O espelho me devolvia a imagem de uma mulher com linhas de expresso marcadas pela tristeza, com olhos que haviam perdido o brilho de criatividade. Eu balancei na linha tenue entre a depressão profunda e a desistência total. Parecia que Thomas havia vencido, e ele tinha o dinheiro, a empresa, a juventude e o sucesso. A virada cômica como telefonema inesperado uma tarde chuvosa de terça-feira. A voz do outro lado da linha pertence a Clara Simmons, uma senhora de 72 anos, proprietária de uma antiga e decadente fábrica de conservas de piques na área portuária histórica de Halifax. Clara havia conhecido meu trabalho anos atrás, quando projetei a revitalização de pequeno centro comunitário. Eleanor, os incorporadores imobiliários estão tentando comprar minha fábrica para transformá-la em prédios de apartamentos genéricos. Eles dizem que o local é lixo. Mas eu sei que você enxerga alma nas coisas velhas. Neo tenho muito dinheiro, mas se você decide redesenhar o espaço mantendo a história de minha família, eu te dou uma porcentagem do futuro empreendimento cultural, disse ela. Eu neo tinha escritório, neo tinha softwares modernos e neo tinha uma equipe. Mas eu tinha meu cerebro, minha prancada antiga e uma necessidade visceral de provar a mim mesma que meu valor neo dependia do sobrenome Vance ou da aproveito de Thomas. A CDI o desafio. Peguei meus velhos lápis de desenho e caminhei o porto. Quando entrei naquela fábrica abandonada, com suas vigas de madeira rústica expostas e grandes janelas industriais voltadas para o mar Atlântico, senti algo que neo sentia há meses, uma centelha de pura inspiração. Trabalhei dia e noite naquele projeto. Transformei o pequeno apartamento industrial em verdadeiro ateliê criativo. Em vez de criar shopping center moderno ou condomínio de vidro espelhado, que era o estilo que Thomas e Chloe estavam promovendo na Vance & Company, decidi seguir pelo caminho oposto. O da autenticidade e sustentabilidade profunda. Batizei o projeto de The Ironworks District. Desenhei centro multicultural que preservava a arquitetura industrial do século XIX, integrando jardins verticais hidropônicos, espaços de coworking para artistas locais, a mercado gastronômico sustentável e teatro comunitário. Apresentamos o conceito preliminar para o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Halifax. Para minha surpresa, o recepco foi calorosa. Os conselheiros estavam cansados dos projetos idênticos e frios que as grandes corporações vinham despejando na cidade. Pela primeira vez em mais de ano, meu nome foi mencionado em uma reunião pública neo como uma ex-esposa amargurada, mas como a arquiteta brilhante que sempre fui. O Conselho concedeu a Clara as primeiras licencias de viabilidade, abrindo caminho para buscarmos financiamento coletivo e investidores éticos. A notícia do meu projeto inovador chegou rapidamente aos ouvidos de Thomas. Ele percebeu o potencial comercial do The Ironworks District, e o perigo que meu ressurgimento representava para a sua narrativa de que eu estava ultrapassada. Usando o poder financeiro de Vance & Company, Thomas tentou sabotar o empreendimento. Ele convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que sua empresa havia adquirido os terrenos adjacentes à antiga fábrica e que construiria complexo de torres residenciais que bloquearia completamente a vista marítima e o acesso ao nosso centro cultural, inviabilizando nosso projeto.
Ele me envium email privado, tom de deboche, desista, Eleanor. Você neo tem capital para competir com o mercado real. Volti para a sua apacentaria. O ataque, que no passado teria me fido correr, gerou uma reação diferente. Senti uma raiva fria, focada e estratégica. Clara e eu neo requamos. Usamos as redes sociais para mobilizar a comunidade de Halifax, denunciando a tentativa de Vance and Company de destruir o patrimônio histórico da cidade em prol da especulação imobiliária predatória. Organizamos audiências públicas e coletamos mais de 30,000 assinaturas de moradores locais. A opinião pública comico a vira drasticamente contra Thomas. A resistência comunitária atraiu a atenção de fundo de investimento de impacto social de Toronto, liderado por mulheres executivas com mais de 45 anos que entendiam perfeitamente a importância de apoiar lideranças femininas e projetos sustentáveis. Elas viram o valor comercial e social do The Ironworks District, e injetaram o capital necessário para iniciar as obras imediatamente, garantindo minha autonomia total como arquiteta-chefe e socio-diretora de nova empresa que fundei, a Eleanor Vance Designs. Foquei toda a minha energia na execução primorosa da obra. Contrati fornecedores locais que haviam sido deixados de lado pela gestão agressiva de Thomas. Minha abordagem era humana, detalhista e focada na excelência. Enquanto a Vance and Company enfrentava atrasos suas obras devido a greves de operários insatisfeitos com as condições de trabalho impostas por Chloe, o canteiro de obras do The Ironworks District funcionava como uma engrenagem perfeita, baseada no respeito mútuo. Meus 50 anos neo iram sinal de obsolescência, iram acumulo de sabedoria, rede de contatos e autoridade técnica que nenhuma jovem analista de investimentos poderia replicar relatório de PowerPoint. A inauguração do The Ironworks District ocorreu uma noite de verão esplendida. O complexo estava deslumbrante. As antigas vigas de madeira reluziam sob uma iluminação quente e acolhedora, os jardins verticais oxigenavam o ambiente e centenas de moradores locais, artistas e turistas lotavam as galerias e restaurantes. O projeto foi sucesso estrondoso de crítica e público, sendo capa das principais revistas de arquitetura e design do Canadá e dos Estados Unidos. Fui eleita arquiteta do ano pela Associação Atlântica de Design. A vitória mais significativa, no entanto, veio de forma silenciosa e inevitável. Devido ao boicote da comunidade e aos erros graves de gestão financeira cometidos por Chloe e Thomas, as acos de Vance and Company despencaram. Os grandes investidores imobiliários romperam os contratos com eles, migrando seus aportes financeiros para a minha nova firma. Sem o meu talento criativo, a Vance and Company tornou-se apenas uma marca vazia. Diante da falência iminente, os credores forçaram Thomas a vender os ativos da empresa. Através do fundo de investimento parceiro, comprei a totalidade das cotas de Vance and Company por uma fração do valor original. Quando assinei os papéis de aquisição, na mesma mesa de Magno onde recebi a notificação de divórcio, Thomas estava sentado à minha frente, de cabeça baixa, incapaz de sustentar o olhar. Eu neo busquei vingança. A excelência do meu trabalho fez a justica por si mesma. Hoje, olho para o oceano de janela do meu novo escritório central, localizado no coração do The Ironworks District. Completei 53 anos recentemente. Meu casamento terminou, a antiga casa de pedra foi vendida, e o homem que eu achava que era o meu porto seguro tornou-se apenas uma nota de rodape distante na minha biografia. Se Thomas neo tivesse me deixado daquela forma brutal, eu ainda estaria na sombra, assinando documentos sem ler, permitindo que meu talento fosse canalizado para o ego de outra pessoa. Ele achou que estava me destruindo ao me abandonar aos 50 anos, mas a verdade é que ele me deu o maior presente que eu poderia receber.
a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou quando neo estou tentando caber nas expectativas de ninguém. A vida neo termina aos 40 ou aos 50 anos. Para muitas de nós, é exatamente aí que ela realmente comica. A maturidade neo nos torna obsoletas, ela nos torna perigosamente capazes de reconstruir impérios como os mesmos tijolos que usaram para tentar nos soterrar. Quando as estruturas que sustentam nossas vidas desabam, a primeira reação é tentar segurar os escombros com as próprias mãos. Passamos a nos acreditando que nossa identidade está irrevogavelmente atrelada ao papel de esposa, de socia, ou ao nome impresso na fachada de edifício. Mas a verdade mais profunda, aquela que só a maturidade nos permite compreender, é que nenhuma tempestade é capaz de levar embora o conhecimento, a dignidade e a força técnica que acumulamos ao longo da jornada. Eleanor neo vence porque destruiu o passado, ela vence porque teve a coragem de olhar para o próprio talento sem o filtro da aproveito masculina. Ser deixada para trás neo é decreto de obsolescência, e, muitas vezes, o único caminho possível para parar de carregar o peso de quem neo nos maris e, finalmente, começar a construir para nós mesmos. Você já passou por uma situação em que tentaram fazer você acreditar que era velha demais ou incapaz de recomeçar sua vida. Se histórias de resiliência real, supercao e novos caminhos inspiram a sua jornada, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte de nossa comunidade. Vamos escrever o próximo capítulo juntas. No próximo vídeo de her second chapter, uma renomada chefe de cozinha de 55 anos descobre segredo financeiro escondido por seu socio nas últimas 2 décadas. O fim de capítulo confortável é, quase sempre, o início da história mais extraordinária que você vai viver.